everybody, and good evening. As some of you might know, I am on the road doing a little bit of traveling. There is a garden that was in the Rockefeller family until just a few years ago. It's now under the care of a public trust kind of thing. But a few years ago, they had a Buddhist stele. It's like a rock carving from China from the 6th century. It was in the garden. But now they have moved that to a museum in Boston. I think the Museum of Fine Arts in Boston, to be protected from the elements. Then in the spot where that stele used to sit, they have made an exact replica. And so this weekend, they have organized a rededication event where one of the leading professors, Professor Dorothy Wong, will be giving a lecture on the significance of these types of Buddhist, like a statue, this kind of Buddhist carving. Then after that, I'm supposed to do a reconsecration of this object. And so I'm up in the New England area. Right now I'm in Boston with, those of you who know, I'm visiting with Brianna and Joel and Nima. And they are right over there. These are their books. I'm very jealous. Books. My home, my space, I have no space to have books. All my books are still in my basement, all 15, 20 boxes of them. They're still in the dungeons. So then when we talked about setting up this morning, I said, the books, let's set up in front of the books. Buenos días, buenas noches. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, pues he estado ahora de viaje. Actualmente estoy en el jardín de los Rockefellers, que ahora pertenece a un fondo público, a una fundación pública. Y bueno, hace algunos años, pues aquí había una estela de China del siglo VI. Y esta estela estaba en este jardín, pero fue trasladada a un museo de arte en Boston. Y bueno, por temas de que estando expuesta a la intemperie, pues iba a estar, se podría dañarse, ¿no? Entonces, ahora tienen una réplica exacta. Y esta réplica, pues, se va a hacer se va a rededicar. Va a haber también una conferencia de un profesor y también, pues, va a haber una consagración de la estela y de una estatua también. Y pues por ese motivo ahora el doctor Lai, pues quien va a hacer la consagración, está en Boston. Ahora está en la casa de unos amigos y pues él viendo esta biblioteca tan hermosa, Okay, so anyway, entonces va a hacer la clase de ahí. Yeah. Vamos a empezar con las plegarias de apertura. Dala Dhamma Jebe Dra Nobar Jebe Ge Tarba Dan Tamje Kembe Bardu Chopra Jeba Tam Jege Se Jebe Man Kadang Nampe Senchen Tamje Dewa Dan Den Dungal Dandra Nerdu Lana Mepaya Dobra Zobe Janju Rinpoche Dobra Ja Dhamma Jebe Dra Nobar Jebe Ge Tarba Dan Tamje Kembe Bardu Chopra Jeba Tam Jege Se Jebe Man Kadang Nampe Senchen Tamje Dewa Dan Den Dungal Dandra Nerdu Lana Mepaya Dobra Zobe Janju Rinpoche Dobra Ja
dala dangwa jebe dra nobar jebe ge tarba dan tamje gembe bardu jobra jeba tamje ge ze jebe ma nangka dang nyampe senjen tamje dewa dang Dungyao Dandre Nerdu Lana Mepa Yan Tampara Zobe Chanju Rinpoche Tompara De Sama Geki Bardu Longa Yisum Gewala Ko Mashi Bardu Longa Yisum Gewala Ko Du Tering Ne Sunde Nema Santa Samye Bardu Longa Yisum Gewala Ko Jodan Sugi Jonamla Chanju Pardu Dani Kapsa Je Dagi Jinsu Gibe Sanangi Jola Penche Sanje Drupra Ishu Sanje Jodan Sugi Jonamla Chanju Pardu Dani Kapsa Je Dagi Jinsu Gibe Sanangi Jola Penche Sanje Drupra Ishu Sanje Jodan Sugi Jonamla Chanchu Bardu Tane Gyabzu Je Dagi Jinsu Gibe Sonangi Drola Penche Sanje Drupra Ishu Mana Kada Nyambe Senjen Tamje Dewa Dan Dewe Gendan Dampra Gyuji Dunga Dan Dunya Gi Gyudan Drova Gyuji Dunga Mepe Dewa Dame Drova Gyuji Nirin Chada Nidan Drove Tanyang La Nepra Gyuji Mana Kada Nyambe Senjen Tamje Dewa Dan Dewe Gendan Dampra Gyuji Dunga Dan Dunya Gi Gyudan Drova Gyuji Dunga Mepe Dewa Dame Drova Gyuji Nirin Chada Nidan Drove Tanyang La Nepra Gyuji Mana Kada Nyambe Senjen Tamje Dewa Da Dewe Gendan Dampra Gyuji Dunga Dan Dunya Gi Gyudan Drova Gyuji Dunga Mepe Dewa Dame Drova Gyuji Nirin Chada Nidan Drove Tanyang La Nepra Gyuji Then now in the different languages, the 7-branch puja. Ahora en los diferentes idiomas vamos a recitar la puya de 7 ramas. A todos los Budas, leones de la raza humana, de todas las direcciones del universo, en el pasado, presente y futuro, con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, ante todos y cada uno de vosotros, me inclino y rindo homenaje. Por el poder de esta oración de aspiración a las buenas acciones, todos los victoriosos aparecen vívidamente en mi mente y multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, cada uno inclinándose en postración ante todos los Budas. En cada átomo presiden tantos Budas como átomos hay, rodeados de sus sucesores los Bodhisattvas. Así los imagino colmando enteramente el espacio de la realidad. Para honrarles con un océano de sin fin de alabanzas, con los sonidos de un océano de distintas melodías, canto las nobles cualidades de los Budas y alabo a todos aquellos que han ido a la dicha perfecta. A todos los Budas presento ofrendas de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. A todos los Budas presento ofrendas de vestimentas exquisitas, los perfumes más fragantes e incienso en polvo apilado tan alto como el monte Meru, dispuesto en perfecta simetría. Y luego las ofrendas vastas e insuperables, inspirado por mi devoción a todos los Budas y movido por mi fe en las buenas acciones, ante todos los victoriosos me postro y hago ofrendas. Todos los actos negativos que haya cometido, motivado por el deseo, el odio o la ignorancia, con mi cuerpo y mis palabras y también con mi mente, ante vosotros los confieso y purifico y todos y cada uno de ellos. Con el corazón lleno de alegría me regocijo en los méritos de los Budas y los Bodhisattvas, de los Prachekas Budas, de los que se entrenan y de los arhats que están más allá del entrenamiento y de cada ser
viviente en el universo entero. Vosotros que sois como faros cuya luz ilumina los mundos y que habéis recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la budeidad libre de todo apego, a todos vosotros protectores os suplico, girad la insuperable rueda del Dharma. Uniendo las palmas de mis manos os ruego a todos los que tenéis la intención de entrar en el nirvana, permaneced durante tantos eones como átomos hay en el mundo para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes. Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo hecho lo dedico enteramente a la iluminación de todos los seres. Now the mandala offering. Ahora la ofrenda del mandala. Lame chugi ngotu tsadu so chasa wadang chujing shabada jise yirang kushin soba ye kewa chungse dagi jisaba tamche sope chanchu jirngo om guru deva dagi nirana mandala pradeja so Semche namki sambadan loyi jidra jidava jejung dhumung tebayi choki kolo korudu so. Ndurje chanchen tele naroda mami tapo padu jiden kong katen sunden sawe lame shasa ju lama yidam chokyong la sowa depsa da ju jin ji lo kya bengi tome samlenge. Drabe tong sung yong la kya tsome kya wado je chang pa jiden kumpa shala du du tato samgyo kya le me chin chin lo shi chiru je chen nenge mampa sane kya. Semcho de dru dobra jen je lo hong jen yu jin zang sang pe ma ke sa tong pa la ya sen chokin wan drumne. Pe ma jun ne she she dra ko do kan do mampu ko ro ke je se tha lo ke jin je lo je she so so ko ro pe ma se de hong o men chokin yin ke po ran ne. Du sun san je kun jing on wen ni ran sen jo gu ngon sun tong se ba za we la me sham la so wa de. So we continue on chapter 5 of Bodhicharyavatara. This is the chapter on vigilant introspection, which means like careful mental scrutiny. So although, as we learn, although this is the title is introspection, in Pali is sampajana, which is like, if you translate from the Pali, sometimes it's translated as like kind of perfect sight, or it has the connotation of like what you know and not forget through the faculty of mindfulness. So mindfulness means that what you know and not forget with regards to what the Buddha taught is to be adopted and discarded, to be practiced and to give up. That knowledge here is to be applied into life situations from moment to moment, so that when there is a threat of afflictive emotions taking hold and then doing mischief, immediately you see that and you stop it. So that's the gist of this chapter.
Bueno, ahora continuamos con el capítulo 5 del Bodhicharyavatara, el capítulo acerca de la introspección vigilante y que es acerca de un escrutinio mental cuidadoso. Introspección aquí, bueno, viene de la palabra en Pali, Sampayana, que quiere decir visión perfecta. Y aquí tiene una connotación en lo que uno sabe o que uno tiene que sabe que no olvida a través de la recolección o la atención. Y lo que uno no olvida es lo que el Buda enseñó que hay que adoptar y que es lo que hay que descartar, lo que hay que practicar y a lo cual hay que renunciar. Entonces, aquí tenemos que este conocimiento lo aplicamos para aquellas amenazas que nos tienen las emociones aflictivas para detenerlas a tiempo. So the section we looked at last time is these verses from 29 to 33, where Shantideva tells us how to be mindful. Y en la última vez estuvimos viendo los versos 29 a 33, donde Shantideva nos dice cómo podemos estar atentos, cómo podemos tener recolección. He first takes the approach of saying, if necessary, if you turn your mind to understanding how dangerous the lack of mindfulness is, not remembering the Buddha's teachings, especially when difficult situations arise, if you remember, what kind of consequences that can lead to. So the language of rebirth in lower realms. As I said, rebirth in lower realms, you don't even need to wait until, you discard this body and find yourself, born in a lower realm. Even while walking in this human body, we all have experienced the sufferings of being stuck in a lower realm. So Shantideva says, if you remember that, so this sounds like, it's like I joked about how in English, in the US we say, to scare the bejesus out of you. So he does use that. He says you can use that, then you become more vigilant. You won't so easily forget, because it's easy to forget the Buddha's teachings. And sometimes we forget the Buddha's teachings because we're having so much fun. But other times we forget the Buddha's teachings because we are suffering so much. So here, the first one, he says, you can do that. Y primeramente hay una aproximación a voltear nuestra mente hacia qué tan peligroso puede ser no tener una atención, no tener una recolección, porque cuando no recordamos estas enseñanzas del Buda, pues podríamos renacer en los reinos inferiores y en los infiernos. Y pues tal vez aquí el doctor Lai quiere hacer un énfasis, que tal vez no es que nosotros vayamos a renacer en los infiernos, sino que también podemos, no solamente eso, sino que en esta vida sufrir debido a que no tenemos esta atención. Entonces, Shantideva de alguna manera aquí nos explica de esta forma porque nos quiere, bueno, como asustar lo suficiente para que no olvidemos estas enseñanzas. Y porque puede ser tan fácil cuando estamos teniendo una vida divertida o puede ser también tan fácil cuando estamos sufriendo que olvidemos las enseñanzas. So healthy fear, properly placed, utilized fear can have its place in our practice. The next, he says, to receive good counsel, that meaning advice, to receive good counsel
to be in the presence of those guides and teachers that inspire us to cultivate these mental qualities. He says that is another way that can help us build up this mindfulness. Y bueno, entonces un temor saludable tiene un lugar acá. Y como segundo punto, pues nos recuerda que un buen consejo al estar, bueno, es un buen consejo el estar en la presencia de los guías, de los maestros, para poder cultivar esta introspección vigilante, para cultivar esta atención. Then the third, he reminds us, he says, if we are able to feel the presence of the Buddhas and the Bodhisattvas, whom we say we admire so much, whom we say we want to model our lives after, whom we say we want to achieve the same level as these great beings, if we can remember that their wisdom mind, their compassionate heart pervades everything, is everywhere, then you can say it is as if, you know, they are with us. And because we care not to disappoint them, again, footnote, from the other perspective, not that they can be disappointed, but from our side, you know, we feel like, no, we should not, you know, disappoint them. So that can also serve as another way, another incentive for us to be mindful. Y de una tercera manera, pues si nosotros somos capaces de sentir a los Budas, a los Bodhisattvas, de aquellos quienes nosotros queremos seguir su modelo, queremos lograr sus cualidades, queremos tener los logros que han tenido ellos, entonces podemos recordar su mente de sabiduría, su corazón compasivo y sentir que permean alrededor de nosotros, que están con nosotros y que nosotros en ese sentido pues no queremos desilusionarlos, no queremos no queremos causar alguna, no queremos desilusionarnos de alguna manera. Pero esto básicamente no los vamos a desilusionar, no los vamos porque ellos no pueden, ellos no están esperando que nosotros algo. Entonces nosotros no los queremos desilusionar porque es algo de nuestro lado, porque en estos sentidos nos incentiva a permanecer vigilantes. So now, starting on verse 34, in this section from verse 34 to 44, in Khenpo Kunpel's textual outline of this text, he identifies this as the purifying of the actions of body, speech, and mind. So body, speech, and mind are what constitutes, right, how karma arises. Karma first arises in the mind, then some of these initially mental karma turn into speech karma and action karma, physical actions. And so in a way, we could say that the entire path to awakening is about purifying actions of body, speech, and mind. And so here, just a short section of 10 verses where Shantideva turns his attention to how in our practice of our focus on purifying, refining body, speech, and mind, how
what is the role of this topic of this chapter, vigilant introspection, in the work of purifying body, speech, and mind. Bueno, y ahora vamos a ver los versos del 34 al 44. En esta sección, Khenpo Kumpel tiene un esquema en el cual dice que esto se trata acerca de la purificación de las acciones del cuerpo, del habla y de la mente. Porque, bueno, eso es donde constantemente el karma surge. Empieza primero también con un proceso donde el karma de la mente, pues, también se transforma en karma del habla y del cuerpo. Entonces, de alguna manera, el camino o el sendero entero es acerca de la purificación de las acciones. Entonces, en estos versos, Shantideva nos lleva a atender en nuestra práctica la purificación del cuerpo, del habla y de la mente. So let's read those verses in this section. Vamos a leer estos versos en esta sección. Desde el principio inspeccionaré mi mente y si descubro que una falta la ensucia, me quedaré quieto e impertérrito, inmóvil como el tronco de un árbol. Nunca miraré alrededor distraídamente sin ningún propósito. Con la mente resuelta dirigiré mi mirada siempre hacia abajo. Para relajar la vista de vez en cuando miraré alrededor, y cuando alguien se cruce ante mis ojos, lo miraré y lo saludaré cordialmente. Para ver si hay algún peligro en el camino, miraré a menudo en las 4 direcciones. Cuando pare a descansar, me daré la vuelta y miraré hacia atrás. Tras haber examinado qué hay delante y detrás, decidiré continuar o regresar. En todas las situaciones y circunstancias, sabiendo lo que es necesario, actuaré de acuerdo a ello. Al comenzar una actividad me diré, así es como mi cuerpo ha de permanecer. Y de vez en cuando lo examinaré para ver si es así como aún sigue. Una vez atado ese elefante loco en mi mente, al gran pilar de recordar las enseñanzas, me esforzaré al máximo en observarlo para que no pueda escaparse. Los que a toda costa se esfuerzan en la concentración han de inspeccionar repetidamente sus mentes sin distraerse ni un solo instante y preguntarse qué es lo que ahora hace. Si en ciertas situaciones como en peligro o celebraciones eso no es posible, actuaré como sea conveniente. Asimismo, según las enseñanzas, en momentos de generosidad, las reglas de la disciplina pueden dejar de aplicarse. Cuando planeemos algo y lo empezamos, no debemos desviarnos hacia otros objetivos. Con la mente centrada en eso, eso es lo que hemos de llevar a cabo. Si se actúa así, todo se llevará bien a cabo. Si se hace de otro modo, no se concluirá nada. Al actuar así, tampoco se desarrollará la falta de introspección, uno de los engaños secundarios. Behaving in this way, all tasks are well performed, and nothing is achieved by doing otherwise. If thus we act, the secondary defilement, lack of introspection, will not grow. Yeah, so in this section, Shantideva gives, some very kind of specific examples of how to conduct body and speech, how to kind of conduct yourself when walking, when seeing people. So some very concrete examples are given here. Y bueno, en esta sección Shantideva da algunos ejemplos específicos de cómo conducir el cuerpo, el habla, mientras caminamos, mientras hablamos con otras personas. So verse 34 says,
if the moment you recognize that some afflictive emotion is arising, and if we're not careful, we feed it, then it will turn into a big fire. So there's a spark of afflictive emotion that has turned up, and we see it. He says, then, be still, meaning don't act. When you feel, that, oh, I'm going to lash out at someone with my tongue, he says, be still, like a piece of wood. Don't act. If you feel like you're going to hit someone now, most of us, I think, don't find ourselves in the day and time that we live in, that we hit people so much. I hope most of us don't find ourselves in those situations. So for most of us right now, it's more speech. And then the speech includes, writing angry things, writing spiteful things and posting them or sending them. So speech with fingers, speech with mouth, primarily, I think, where we are. It says, don't act. Be still. This is not a don't act, be still, and pretend that the problem is not there. This is don't act out, don't lash out, be still, and self-possessed, meaning regain control. Or simply, as we say, cool down before you decide to do this or to do that. El verso 34 pues nos habla acerca de cuando las emociones aflictivas surgen, pues si no las controlamos, pues puede haber que, puede, digamos, volverse en un gran incendio, en algo que no podamos controlar. Y entonces lo que nos indica es de que si vemos que una emoción aflictiva surge, pues que nos quedemos quietos, que no hagamos nada. En este sentido, pues si tenemos que queremos decir algo ofensivo hacia alguien o queremos pegar a alguna persona o algún otro ser, entonces pues que no hagamos nada, que nos quedemos quietos. Y bueno, ahora mayormente quizá nosotros no vamos a pegarle a alguien o a otro ser, pero más que todo podemos con nuestra habla hacer algún daño, ya sea diciéndolo a alguien algo insultante o escribiendo una publicación en las redes sociales. Pero lo que Shantideva nos dice que tenemos que pensar, observar, ¿verdad? No actuar, quedarnos quietos. Y eso no quiere decir que pretendamos que lo que está ahí no está sucediendo, sino que simplemente nos quedemos quietos, que ganemos un control sobre nosotros nuevamente y que nos tranquilicemos, nos enfriemos antes de actuar. In the old days, I'm not that old, but I can still say in the old days, when you get angry at someone, it's not that instant, that you can lash out, if they have a phone, you call them, the phone might ring and ring and ring and ring. They're not home. And ring and ring and ring, you call, and they're not home, and so, even if you want to lash out, it's not so easy. Then if they don't have a phone, you think of writing a letter, and writing a letter, also, also takes time, And sometimes you write, it's like, oh, no stamps, it's like, oh, you got to go buy stamp, Then things are not so fast, You have a chance to rethink and reconsider. Maybe that's unnecessary. Then it's easier to dissipate, But now everything is so fast. The minute you are not happy, you can shoot off a text message. You can send, even now, a video of angrily yelling at someone. And then because you can send it so quickly, you say, even if they're not there, never mind, I've sent it, The minute they turn on their phone or they have signal again, I will get to yell at them. So everything is going really fast now.
Maybe that's why it says, you know, in these times, sometimes it says the Vajrayana practices can be very effective because Vajrayana is also very fast. But then, of course, now dangers are very fast, solutions are very fast, and basically everything is very fast. If you don't have enough skill to handle all these fast things, it also, you know, you can get run over by all these fastings. So here Shantideva, you know, I think is reminding us, you know, in part, whether you are living in the old days or present day, it's always good that, you know, when you see afflictive emotion arising, you turn yourself into a log of wood. Or sometimes elsewhere it says, you know, be like a corpse, a dead body. You can't act. Don't lash out so immediately, so quickly. Sometimes this lashing out, it's not even like it's concealed under a pile of blankets, so to say, that takes the appearance of I want to quickly fix this problem. I want to quickly solve this problem. I don't want this problem to grow and fester. Sometimes it's really, you think you're motivated by something that makes sense, you know, but because of the heat of the moment, because we don't have perspective, because we are caught up in the heat of the moment, we want to kind of get it done with right now. And myself, I know I have that, you know, I want to get it, you know, resolve this right now, you know, but with that, you know, because of lack of clarity and emotions are strong, you say things and do things that you have no idea how sharp those words are to other people. Then, you know, you cause hurt. Then things get more complicated. So whether it's in Shantideva's time, where things are a lot slower, or now where things are really fast, this advice of like, you know, I should be still and self-possessed, unmoving like a piece of wood. This is good advice. Bueno, en los viejos tiempos, diríamos, aunque el doctor la dice yo no tal vez sea tan viejo, pero en esos tiempos, cuando alguien se enojaba, pues no podíamos instantáneamente desahogarnos o sacar ese enojo. Teníamos que marcarle a la persona por teléfono y entonces lo llamábamos a su casa y quizá no estaban en casa. Entonces teníamos que volver a llamar y tal vez seguían no estando en casa. Por lo que pues pasaba mucho tiempo antes, desde el momento en sentir la emoción aflictiva hasta el momento en desahogarse con esa persona, de gritarle a esa persona. Ahora pues también podríamos escribirle una carta, pero una carta pues tomaba mucho tiempo, pues a veces después de escribirla tenías inclusive que ver si tenías estampillas y si no tenías las estampillas pues ibas y las comprabas. Entonces no era tan fácil, no era tan rápido. Había un tiempo para que podíamos reconsiderar, que podíamos calmarnos y tal vez no tomar una acción de la cual arrepentirnos luego. Ahora en estos tiempos pues podemos mandar un mensaje de texto, inclusive podemos mandar un video donde le estamos gritando a la otra persona y mandárselo tan rápidamente, inclusive cuando ellos todavía no son capaces de verlo y lo pueden ver posteriormente. Entonces ahora pues las cosas son demasiado fáciles y pues bueno, en ese sentido, una práctica del Vajrayana es también algo que podría ayudar porque es fácil o, bueno, rápida. Es una solución rápida a los problemas o a las emociones aflictivas. Pero también se necesita mucha habilidad para eso. Por lo tal, Shantideva pues, nos recuerda que ahora, en ese entonces, y bueno, y ahora también, ahora mismo, pues es mejor que nos volvamos como un tronco de madera, o como un cuerpo, un cadáver, algo que no actúa,
algo que no va a gritarle a la otra persona, que no se va a desahogar de una manera negativa en otra persona. Y a veces nosotros podemos como disfrazar estos actos repentinos porque queremos resolver las cosas rápidamente y quizás estemos motivados en solucionar las cosas lo más pronto posible. Pero en ese momento, digamos, en el calor del momento, nosotros podemos, de que nosotros queremos resolver las cosas en ese instante, carecemos claridad, estamos motivados por las emociones y podemos hacer y decir cosas que pueden herir a otras personas. Por lo cual, Shantideva, bueno, en el tiempo de Shantideva o actualmente, el consejo de Shantideva de no movernos, de que ser como una pieza de madera, es algo que nos va a ayudar en esos instantes. These next few verses, when you read these next few verses, 35 to 38, right? Some of us might think, oh, this is so prescribed. This is so like, oh, you have to do this. And some of us might read this and then we are very obedient, then we say, oh, I'm going to do that, Then it becomes like, it can become like very rigid, You're like, I have to follow this exactly. But if we, in a less artificial way, try to cultivate, cultivate means like with intention, with attention and intention, we say we want to grow these qualities that's expressed in these 4 verses here, and work on cultivating the mind, the state of mind that results in when you walk a certain way, your gaze, your sight is in a certain way. It can become something very natural, and it really helps to gather in our attention, our mindfulness, our vigilant introspection, so that we are on guard, not in the way that, that is like stressful on guard, but stressless on guard. So I can say this because I have seen examples of practitioners who are able to do this, even in the midst of, not just like people who live in the forest or jungle, people involved in practitioners who have day-to-day responsibilities, meetings to attend, donors to meet, disciples to guide. So I have one teacher in Malaysia. I've often said this. This venerable Wayu, to me, really exemplified this. He's the head of a large organization. Whenever you see him, he comes down. He walks to the dining hall. His sight, it's not the left, right, up, down. His sight is in front, cast down. From time to time, he naturally lifts up, sees people, acknowledges, nods. If he needs to have a word, he'll have a word, and he comes back. And in a very natural way. He doesn't present himself as, I'm a meditation master, I'm this, I'm that, but you can see it as an inner quality. And this really comes from not so much restraining the body per se, it comes from a certain attitude of mind and deliberately cultivating those attitudes. And it's very inspiring. It's like they are just individuals like this. It's like they are just like walking through, a storm, completely undisturbed, All the chaos could be like, unfolding.
Yeah? And we all know, like as a head of a big organization, doesn't matter, Buddhist organization, sometimes even worse. Yeah? In Buddhist organization, everyone's emotions are being refined, so people can get very sensitive very quickly. But the ability to just kind of walk through the storm, completely undisturbed. To me, these verses 35 to 38 is, even though it sounds very specific, but it can be applied by any of us. And if we're able to cultivate those qualities, it's very useful. It also brings calm to other people. Y los siguientes versos, del 35 al 38, pues algunos podríamos decir, bueno, esto parece muy rígido, algo muy prescrito, y pues tal vez nos sintamos un poco no atraídos hacia esto. Otros podrían decir, bueno, vamos a hacerlo, pero puede ser tal vez de alguna manera muy rígida, con el deseo de hacerlo, pero rígidamente. Y pues, bueno, pues puede parecer tal vez muy artificial y tal vez, pero se trata de cultivar ciertas cualidades de la mente, ¿verdad? Que esas cualidades pues nos llevan, bueno, son un resultado de un estado mental en el que el caminar, el tener una vista, se vuelve naturalmente y que nosotros, pues a través de esto, de haber cultivado de estos hábitos, pues vamos a tener una mente más introspectiva, una mente que tenga más atención, que recuerde las enseñanzas del Buda, y entonces estamos en guardia, estamos vigilantes, pero no de una manera estresante, sino básicamente de una manera relajada. Y el doctor Lai dice que él ha visto algunos ejemplos en diferentes practicantes, que en el medio de muchas responsabilidades, en el medio de muchas situaciones mundanas, pues permanecen incólumes. Pues él se recuerda de un venerable, que es la cabeza de una gran organización en Malasia, que cuando él llega a los lugares públicos donde hay mucha gente que lo está esperando, él llega caminando, su vista está viendo hacia abajo, de vez en cuando pues la levanta y observa lo que hay alrededor, a veces saluda a alguna persona, hace algo, pero básicamente él lo hace de una manera tan natural, ¿verdad? Y él no se presenta a sí mismo como una persona que tiene grandes logros de meditación o que es un gran practicante, pero uno puede ver en su manera de ser, en sus actitudes, que él ha cultivado estas actitudes de la mente y que pueden básicamente caminar en una tormenta y no estar siendo afectados por el caos alrededor. Porque inclusive dentro de una organización budista hay muchas emociones, hay muchas situaciones que pues vuelven algo, podrían ser algo estresantes. Pero básicamente esta persona puede caminar a través de su vida sin tener guardando sus actitudes físicas, mentales y del habla. Entonces, esto que Shantideva dice, pues parece muy específico, pero es fácil de practicar y que puede aplicarse a nosotros y nos puede traer calma, tanto a nosotros como a los demás. 35 says, I shall never vacantly allow my gaze to wander around. So, like, kind of just look here, look there, look here, look there, but rather with a focused mind. So this is talking about when, even if walking, yes, or even sitting around, when you become more and more interested in kind of cultivating the mind, again, it's not like you're forcing, but you become more aware of how
especially your sight, can affect the mind, often more than the other senses. That your sight in particular will stir up the mind. And it's almost like when you realize, when you become more aware of how often the mind gets stirs up by sight, that you see the amount of activity that is going on that is ultimately unnecessary, if not actually harmful. If they're not actually harmful, these stirrings, but you'll see how they are unnecessary in the sense that they are taking energy out of you. So then you quite naturally just want to stop that kind of unnecessary waste. You become more willing to just content, to just not be wasting your attention and your energy that way. Then you settle. You let your sight settle. You let body settle. You let mind settle. So with a focused mind, we're always with eyes cast down. So this is saying, don't be so busy. So the rest of the world will tell us all the ways we need to be busy. So the rest of the world will tell us, give us all kinds of reasons why we need to be busy. So now it's good to remember Buddha's teaching, Shantideva's reminder that it's also good to learn how to be not so busy. Y el verso 35 pues dice, nunca miraré alrededor distraídamente sin ningún propósito. Y con la mente resuelta dirigiré mi mirada siempre hacia abajo. Y pues aquí Shantideva pues habla sobre de tener la mente enfocada. Y cuando tenemos la mente enfocada, cuando caminamos, cuando estamos sentados, pues básicamente si tenemos una mente enfocada, estamos más interesados en cultivarla. Y para ello pues es importante también pues no estar forzando la vista, de una manera no forzada, perdón, mantener una vista sin estar buscando cosas que ver, ¿verdad? Porque la vista es entre todos los sentidos, es algo que activa la mente, que la va a activar y la va pues llevar hacia diferentes lugares. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la vista tiene este efecto, pues entonces podemos ver que todas estas actividades que nosotros tenemos con la vista, pues no necesariamente, aunque no necesariamente sean dañinas, pues toman energía, nos toman tiempo y que nos desenfocan de un cultivo de la mente. Entonces, si queremos pues cultivar la mente, pues queremos cesar la mayor cantidad de actividad con la vista. Entonces, asentamos la vista, asentamos el cuerpo, asentamos la mente cuando tenemos la mente enfocada y los ojos viendo hacia abajo, ¿verdad? Y esto pues porque así mantenemos la vista desocupada o mejor dicho, no nos ocupamos, ¿verdad? En las cosas que vemos. Y porque también tenemos esta situación en que el resto del mundo, es decir, lo que nos rodea, pues nos da diferentes razones para estar ocupados. Entonces, y esto pues Shantideva y el Buda en sus enseñanzas nos dicen, pues trata de no estar ocupado cultivando tu cuerpo y tu atención de la vista. So this settled body, speech, and mind, it's important to know that, although we use the word relax, right, and settled and not so busy, right, it's also important to note that we're not talking about a
dull state of mind. We're not talking about like, okay, you have gone half asleep, because you're not, ordinarily we're so used to like, if you're awake, you have to be looking here, looking there, looking here, looking there, doing this, doing that, right? Then when we say, oh, you let it settle, then we think, oh, this is like falling half asleep. But no, here we're not talking about falling half asleep. It's when the mind and the body is focused. So it's sharp. The mind is clear and sharp and luminous. The body is at ease. But in a way, you could say that, when necessary, when something comes up, the body can respond very immediately, because attention and presence is there. So this is a very present state of mind. It's not a dull state of mind. So we have to, distinguish these two. So it's so kind of present rather than absent or, unconscious state of mind. So that in 36 it says, but that I may relax my gaze, meaning it's a very focused state of mind, even though we say relax, but it's not the way we ordinarily relax. Ordinarily, when relax, we are like, just let loose, and there's no awareness, or, awareness has gone to some fantasy scenario situation where we feel good. It's not that kind of relax. It's mind is present, mind is alert, but not like stressed alert, stress present. It's natural presence. So then 36 says, but that I may relax my gaze. So the gaze, when it says the sight is not looking around here and there, because now in a way it's like laser sharp that is resting here. And then 36 says, but so that I may relax this a little. So it says also kind of naturally, you don't need to always have your sight downwards. It says you look down a little bit, you look up rather, and look around. It says you raise my eyes and look around. And if there are some people standing in my sight, then I look at them and greet them with a friendly word. So it's also balancing this up and say, you're not like, I'm in such a state of mental absorption, that I ignore everything. This is not talking about formal meditation. This is talking about how we carry this training of the mind into everyday life. And then he says also, it's good, it's necessary. Don't forget, from time to time, relax your laser sharp attention with your sight cast down and look a little bit. If you see people, you recognize people who know you, have a word, have a greeting, have a friendly word. So it says, do that. 37 is about, something more active, but this is 36 first. Y bueno, este asentar del cuerpo, del habla y de la mente, de estar relajados, de estar asentados, de no estar ocupados, no significa que estemos en un estado adormitado de la mente, porque básicamente, bueno, nosotros en nuestra vida diaria, cuando estamos ocupados, estamos activos, y luego cuando nos sentamos, básicamente nos quedamos en un estado adormitado, un estado inconsciente básicamente, pero lo que Shantideva nos indica aquí es de que asentamos nuestra mente, pero tenemos una mente luminosa, aguda, clara, y nuestro cuerpo está relajado, pero de una manera que puede responder inmediatamente porque la mente está ahí, está presente, no está adormitada. Y básicamente está en un estado que está mucho más allá de estar ausente o inconsciente. Está relajado, pero con presencia. No se ha ido a algún lugar como hacemos a veces, que fantaseamos y nos sentimos bien y estamos soñando de día. Aquí la mente está presente, está alerta, pero no de una manera estresada, está relajada. Y básicamente es
una manera natural de estar con el cuerpo asentado, y podemos ver hacia arriba. En el verso 36 pues dice: para relajar la vista de vez en cuando miraré alrededor, y cuando alguien se cruce ante mis ojos lo miraré y saludaré cordialmente. Entonces está también de alguna manera Shantideva diciendo aquí que pues estamos en equilibrio, no estamos en un estado total de absorción mental, o estamos en un colchón de meditación donde no ponemos atención, sino que está hablando de nuestra manera diaria de ser, donde tenemos una atención tan aguda, o tan certera como un láser, donde tenemos nuestra mirada baja, pero podemos subirla de vez en cuando y ver a las personas que están a nuestro alrededor, saludarlas cordialmente, pero también al mismo tiempo no estamos distraídos, estamos con la mente atenta. Then 37 is talking about something practical, especially during Shantideva's time. Because when travelers go from place to place walking, there are dangers, along the journey, right? Robbers. And so here it can be applied in our times, like it's not like your awareness and your mindfulness, is so sharp and so, needs to be so focused, right, that you're oblivious to potential dangers. So these days, our dangers might not be the kind of dangers that Shantideva is talking about, but like crossing the road, all kinds of vehicular dangers. Or some of us might live in places where, the security is not so good. And, there are people that might rob you or steal your things. And so it says, like you will scrutinize the four directions one by one. And so be aware. So this is talking about this kind of mental training is not like a turtle pulling up all its limbs and entering into the shell and shutting out the world. This is very practical. This is like, you don't need to practice like a turtle pulling up and shutting in. Yeah? So this is how you kind of carry these practices into the world. So when you are in situations where you need to scrutinize, to be aware of potential dangers or problems, you attend to that. And then here it says, when I stop to rest, I'll turn around and look behind me. Again, it's practical, especially in his time, like you never know what's behind, So take a look. It's saying, be aware of your surroundings. So 38, I will survey the land in front, behind, and carry on, or else retrace my steps. So this means, like, no, am I lost where I'm going? Or, am I on the right course? In every time and place, therefore, I'll know my needs and act accordingly. So this one can also be a poetic way of saying, like you always have to assess, am I headed in the right direction with my practice, or should I retrace my steps? Do I see how far I have come? So this is also a metaphor, not just about, literally walking on the road and seeing people. It can also be a metaphor for our progress along the path. So there are dangers, there are sidetracks on the path. We want to see, we want to know where we are. We want to see how far we have come, rejoice in that. We have to assess, am I still headed in the right direction, or do I need to retrace my steps and go back to where the road branched and I took the wrong turn? All of that. Y el verso 37, pues aquí Shantideva pues da algunos consejos que en su tiempo tal vez eran más útiles y que en estos tiempos
porque, bueno, nos habla de tener una conciencia, de estar atentos a ver si hay algún peligro en el camino. Miraré en las 4 direcciones. Cuando pare a descansar, me daré la vuelta y miraré hacia atrás. Y aquí, pues nos habla de estar atento de los otros peligros que puedan existir en el camino, y tal vez ahora, cuando estamos caminando, si vamos a cruzar una carretera, pues tenemos que ver hacia ambos lados para evitar que nos arrolle un vehículo, o tal vez en algunos lugares puede ser peligroso por temas de que nos pueden robar o algo. Entonces tenemos que también estar atentos a nuestro alrededor. Entonces nos habla de que estemos conscientes de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros y qué es lo que está pasando en nuestro camino. Y no es como que nosotros vengamos y como las tortugas, que metamos nuestras patas y la cabeza y nos quedemos dentro del caparazón y que nos quedemos ahí encerrados. Aquí pues nos habla de una práctica en el mundo, de estar en el mundo. Entonces, cuando estamos en el mundo, pues estar atentos y pues también cuando vamos en el camino, a veces descansar y mirar hacia atrás y ser prácticos en el sentido de estar conscientes de nuestros alrededores. Y en el verso 38, pues nos habla de tras haber examinado qué hay delante y detrás, decidiré continuar o regresar. En todas las situaciones y circunstancias, sabiendo lo que es necesario, actuaré de acuerdo a ello. Pues nos plantea, tal vez de una manera poética, es decir, bueno, estoy perdido cuando estamos parando y viendo hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? Estoy perdido, estoy en la dirección correcta. Pues también es algo que no solo aplica bueno, en el mundo, en un camino, sino que también aplica en el camino o de la práctica, en el sendero, y en las cuales nos podemos hacer esas mismas preguntas con respecto a la práctica: si estoy haciendo las cosas bien, si tengo que hacer, bueno, regresar y comenzar de nuevo en algún lado. Y es una forma metafórica de revisar nuestro progreso en el camino espiritual, porque también hay muchos peligros. Entonces tenemos que evaluar en dónde estamos. Si tenemos algún problema, pues corregir. Y si estamos bien, regocijarnos. So let's take a break now, a short break. Ahora vamos a tomar un descanso corto.
So verse 39, my body shall remain like this. Embarking thus upon a given course, from time to time I'll verify, inquiring how my body is disposed. So here again, very practical, very kind of, this is not abstract, this is saying, like that first line, my body shall remain like this. That is about awareness, mindfulness of body. How often are we, reflective enough, aware enough to say, right now, my body is like this. It's not like this as a concept. What it's talking about is being aware. Like, my body is like this. Then the next part is, it says, then if you decide you're going to do something now, you're going to physically kind of, even if it is like, oh, I'll switch to this side of this chair. You do it, it says, but even as you go about physically doing other things, he says, from time to time, you will check in, so to say, with the body, inquiring, how is this body disposed? How is this body placed? Meaning, so this is verse 39 is mindfulness of body. Mindfulness of body in relation to sometimes called the four positions, meaning sitting,
laying down, standing, and walking. So there are descriptions of how the Buddha places his body when he's sitting, how the Buddha lays down, how the Buddha stands, how the Buddha walks. So these are given as examples of being in the body, carrying the body with awareness and mindfulness. So this is verse 39. El verso 39, pues también es algo muy práctico. Dice, al comenzar una actividad, me diré, así es como mi cuerpo ha de permanecer. Y de vez en cuando lo examinaré para ver si es así como aún sigue. Y pues es algo que no es muy abstracto. Bueno, la primera línea es acerca de estar atendiendo al cuerpo. Y pues, ¿qué tan frecuentemente podemos decir nuestro cuerpo está de esta manera? Está así o está así, ¿verdad? Lo que aquí dice es que nosotros observemos en qué posición está, no como un concepto, no como decir, bueno, mi cuerpo es, sino que como mi cuerpo está. Y entonces, cuando nosotros observamos cómo está nuestro cuerpo, podemos decidir qué hacer, si nos movemos aquí o hacia allá, y podemos revisar esto, cómo está en diferentes momentos. Y aquí pues se habla de la atención al cuerpo en las 4 posiciones, de cómo de estar sentado, de estar parado, de estar acostado o de estar caminando. Entonces las 4 posiciones del cuerpo pues se ejemplifican en cómo el Buda se sentaba, cómo el Buda estaba parado, cómo el Buda se acostaba o cómo el Buda caminaba. Entonces eran ejemplos de cómo mantener una atención sobre el cuerpo. So this mind, which he compares now to like this rampant elephant. So we've seen him comparing to the mind to the elephant before. Before he talked about, the mind is like a drunken elephant. So I said that in the past, right? And naturally, elephants could get drunk when they eat fermented fruits. And then when they get drunk like that, very dangerous. They could like wipe out a whole village, a herd of elephants. Cause a lot of harm. Then in some cases, it's actually elephants were also used as war weapons, like a tank, ancient tank. So in the ancient military, they will deliberately feed alcohol to elephants, and the elephants will, create a lot of destruction while fighting the enemy. But as well, elephant in Indian culture is also associated with royalty. So when elephant is under control, well guarded, well trained, it's a symbol of royalty and power and stability. So kings and emperors would ride on elephants, right? And then the elephant herder, there's using this device called an elephant hook. It's just a very small device, but there's somewhere I learned that, in the ear, neck area of the elephant that is sensitive. And the elephant trainer knows to just slightly using that metal hook to tug a little bit, an elephant becomes, very obedient. If the elephant shows any signs of being distracted, all the elephant trainer needs to do is pull that, hit that spot with the hook. So the hook is very small compared to the elephant. So this hook sometimes is called the hook of mindfulness. So here it says, this rampant elephant, my mind. Here it says, once it is tied to the great post, which is reflection on the teachings, meaning mindfulness, awareness of not forgetting what the Buddha taught. Now, once we have succeeded in doing that,
in teaching, in not forgetting the Buddha's teachings, now must be watched with all my strength that it might never slip away. So meaning don't take for granted, that your mind will always remember these teachings. So you have to watch with vigilance. Y bueno, esta mente está siendo comparada con un elefante. En el verso 40, y donde donde dice: una vez atado ese elefante loco mi mente al gran pilar de recordar las enseñanzas, me esforzaré al máximo en observarlo para que no pueda escaparse. Entonces, aquí en esta comparación, pues hay una diferencia entre lo que antes se había hablado de los elefantes, donde, si recordamos, se había comparado los elefantes con los elefantes en el contexto en donde los elefantes estaban borrachos, y que en esos, pues un elefante borracho pues puede destruir las aldeas o un pueblo, y también puede convertirse en armas, en una especie de tanques. Los militares antiguos pues, emborrachaban a los elefantes para que crearan destrucción en el ejército oponente, en el ejército enemigo. Pero en este caso también nosotros podemos utilizar la metáfora del elefante, porque el elefante puede considerarse como algo relacionado con la realeza, con estar en control, con estar en poder, con la estabilidad. Los reyes montaban los elefantes para poder proyectar esas cualidades. Y pues hablamos también acá sobre un gancho que se utiliza en los elefantes. Y este gancho, pues la persona, el entrenador del elefante, utiliza el gancho para tocarlo en un área del cuello muy sensitiva, para jalarlo de ahí. Y en ese momento el elefante pues obedece. Y el objeto, este gancho, es un objeto muy pequeño. Y este gancho en este caso, en la metáfora, es el gancho de la atención, de la recolección, donde reflexionamos en las enseñanzas del Buda y en estar recordando las enseñanzas del Buda constantemente, pero no tomar esta atención por sentado, sino que estarla también vigilando. So 34 to 39, those verses primarily is about knowing your body, settling your body. Then 40 to 44 is about knowing the mind, settling the mind, watching the mind. Y los versos 34 al 39 pues es acerca de conocer el cuerpo, de asentar el cuerpo. El verso 40 en adelante es acerca de la mente, de conocer la mente, de asentar la mente. So then under the body part, settling the body, knowing the body, speech is included. As I said, don't lash out, don't respond so quickly when just watch body, watch speech. Now, verses 40 to 44 is the mind. So 41, it says, especially those of you who strive to master concentration, then from moment to moment, you should train not to be distracted. Distractions is the main cause of wandering in samsara. In the Mahamudra teachings, it says, the single highway, you could say, the single 18 lanes highway of all Buddhas is undistracted mind. Is undistracted, is the continuity of undistracted presence and awareness. That's the road that all Buddhas, all Bodhisattvas travel on in order to arrive at the Buddha state. Is this undistracted presence and awareness and the knowing mind, knowingly present.
Y pues bajo el asentar el cuerpo, bajo el estar atendiendo el cuerpo, también se incluye el habla. No explotar, no gritar, es parte de esas acciones. Ahora, el verso 41, pues habla del entrenamiento en no estar distraído. Y pues que básicamente la distracción es la causa principal de estar en el samsara. En las enseñanzas del Mahamudra se habla de que la mente es básicamente, bueno, digamos que el único camino hacia la budeidad es un camino donde la mente no está distraída. Entonces, para llegar a la budeidad, al estado de la budeidad, los bodhisattvas transitan esta gran carretera de 18 carriles, si quieren, pero es una única carretera en donde se conoce, donde la mente es conocedora, pero se basa en que no está distraída. So there's two levels to relating to this mind. On the relative level, we relate to this mind by, which is primarily what is taught in this section. On the relative level, we relate to this mind by scrutinizing to see if there are mental defilements that needs to be purified, needs to be removed, needs to be discarded. That's on the relative level, which is primarily what Shantideva is talking about here. But through that approach of mentally being alert, present, so that mental defilements can be purified, can be removed, then the more we do that, the more what we will then develop is direct access to Buddha mind, the pure and pristine knowing. This knowing is Buddha. And this knowing mind, this mind that knows without dust, without stains, without mental defilements, right? This knowing mind becomes clearer and clearer and clearer. That is the undistracted knowing that we're talking about. The 18-lane highway to Buddhahood is this knowing mind. But this knowing mind, on the relative level, we do have to train so that mental defilements don't stain it, don't cover it. Bueno, y hay dos niveles en los cuales nos relacionamos con la mente. El nivel relativo, pues aquí estamos hablando sobre las obstrucciones mentales que tienen que ser purificadas, o que van a ser purificadas o removidas. Y lo más que nosotros practicamos en purificar y en remover estas obstrucciones mentales, entonces vamos a tener un acceso directo a la mente del Buda, que es la mente que conoce sin tener ningún tipo de obstrucción, sin tener ningún tipo de mancha. Entonces, esta mente que no está distraída, esta mente que sabe, esta mente que es la de los 18 carriles, ¿verdad? Esa ampliamente, es en la que nosotros entrenamos. En la que nosotros entrenamos desde un nivel relativo para llegar a ese otro nivel. So even like for example, in the Pali Canon, in the Anguttara Nikaya, in there is this passage that says that the mind, its nature is naturally clear and luminous and pristine, pure. And for those disciples who know that, Buddha says, then they know how to train to remove mental defilements.
then they become the noble ones. But for those disciples, he says, or for those individuals who are not disciples, meaning they don't train their mind, they don't know that actually this mind's nature is clear, luminous, and pristine. Therefore, they see no way out because the way they experience their mental emotions, mental emotional states is they experience it as concrete. They experience it as, there, permanently there. And then they think the mind is always, that its nature is miserable. So then they are not inspired to remove the mental defilements. So then they remain ordinary beings. So even in the Anguttara Nikaya, in Tibetan Buddhist terms, we say that's the first turning of the wheel of Dharma. And normally we say, Mahamudra, Buddha nature teachings is only in the third turning of the wheel of Dharma, but already in the first turning of wheel of Dharma, Buddha already taught this actually, the nature of this mind. And this is a point that Kyopa Jigten Sumgon, founder of Drigum Kagyu, emphasizes a lot. He says all three turnings are perfect, complete. It's just that those of us who have, whether we have the capacity to see it or not, is what makes the difference. So Kyopa Jigten Sumgon says, already in the first turning, Buddha already taught what this nature of this mind is like. So it's good for us to know some of these things. Y aún así, como en algunos sutras Pali, como el Anguttara Nikaya, esta mente, esta naturaleza, pues se presenta como clara, como prístina, como pura. Y pues en este contexto, en los discípulos, pues ellos no saben esto porque, digamos, están dentro de un estado donde las cosas se experimentan de una manera concreta, donde se piensa el sufrimiento está acá, la naturaleza de la mente es el sufrimiento, entonces no avanzan hacia un conocimiento más allá, aunque en el sutta esté escrito, ¿no? Entonces, y esto es lo que nosotros llamaríamos una enseñanza de la primera puesta en marcha de la rueda del Dharma, donde el Buda enseñó acerca de la naturaleza de la mente y tal vez no esté tan explícito, pero está ahí adentro. Y Jigten Sumgon enfatiza que, pues que sí, que ahí están las enseñanzas de la naturaleza de la mente, que no están solamente en las enseñanzas de la tercera puesta en marcha, sino que también se encuentran en las enseñanzas de la primera puesta en marcha, que Jigten Sumgon dice que todas las puestas en marcha son perfectas, están completas, y que en realidad depende de nosotros el poder percibir si en las enseñanzas, qué es lo que hay en las enseñanzas. Entonces Jigten Sumgon indica que la naturaleza de la mente es enseñada en la primera puesta en marcha. So in the pair of verses that opens the Dhammapada, again, Dhammapada from Tibetan perspective, it's often classified as the first turning of the wheel of Dharma, the first set of basic teachings the Buddha gave. But already in that opening verses of the Dhammapada, it sets out very clearly. It says, the difference between suffering and happiness, the difference between samsara and nirvana, is simply a matter of a mind that is obscured or unobscured. That means the nature of mind is already pure and pristine. But where all the difference comes from, why there are sentient beings and why there are Buddhists, why there is samsara and why there is nirvana, is a matter of the absence of the presence of obscurations.
So here we say, so the ultimate is without obscurations. But that ultimate nature without obscurations, if we don't apply the relative methods to clear obscurations, then we could go around mouthing with our mouths, and philosophizing, oh, third turning, oh, nature of mind is like this, like this, like that. Oh, Dzogchen is like this, like that. Oh, Rigpa is like this, like that. It's all useless. So we have to rely on these relative methods, which in this section, Shantideva puts it in very practical terms. So practical that sometimes we are misled by it. We say, oh, this is just Indian culture. This is not relevant to me. No, it's very relevant. It's a question of, do you know what he's saying or not? If you get misled or so, or confused by the surface level, then you think, oh, he's talking about Indian expectations of a monk. Oh, a monk should walk like this, a monk should sit like this. No, he's telling us, these are qualities of awareness and mindfulness. The relationship between body and mind. The more we learn about this body and mind, the more we will see how we can free ourselves from these obscurations. So then by relying on these methods of training, then more and more we have access and direct experience of this luminous, clear nature of mind. Y aún en el Dhammapada, que podría considerarse de acuerdo a los tibetanos como parte de la primera puesta en marcha de la rueda del Dharma, en su apertura, pues nos habla sobre la diferencia entre el sufrimiento y la felicidad, entre el samsara y el nirvana, es una mente que está oscurecida o una mente que está no oscurecida. La diferencia entre los seres sintientes y entre los budas, es estar sin, con oscuraciones o estar sin oscuraciones. Y pues si nosotros no aplicamos estos métodos relativos de los que habla aquí Shantideva, pues podemos ir filosofando acerca sobre el Mahamudra, sobre el Dzogchen, sobre Rigpa y sobre muchas cosas y que pues a la larga serían, que no tendrían una utilidad práctica. Entonces tenemos que respaldarnos en estos métodos relativos. Y Shantideva aquí pues es bastante práctico y pues tal vez nosotros podríamos decir a un nivel muy superficial de que es una manera de tener, digamos que esto es algo que los indios antiguos o que los monjes antiguos pues se esperaba de ellos. Pero realmente aquí Shantideva nos habla sobre metodologías para desarrollar las cualidades de la atención en la mente, en el cuerpo, y que entre más cultivemos esta atención en la mente y en el cuerpo de esta manera relativa, pues más y más vamos a tener una visión o una práctica también que nos va a llevar a poder observar la naturaleza clara de la mente. So 41 says, right? So we should always scrutinize the mind, always kind of, just as we should always know physically how we are, how the body is placed, walking, sitting, standing. Likewise, we need to know about the mind. Then 42, just as, when he was discussing about the body, he says, from time to time, even though primarily your sight should not look here, look there, he says, but from time to time, look up, look at around you, see people greet them with a kind word, kind of acknowledge people, interact with people. Likewise, then here, although primarily the mind should be trained in a certain way, then he says, but also, so this is to show like it is not to be adhered to in a forced way, in a rigid way. And he says, in case of danger, on the one hand,
Like you find yourself in a dangerous situation, then single-pointed mind, might not be possible. Or on the other hand, he says in times of festivities, if you happen to be in a situation where people are celebrating, I mean, two choices, one, you say, I this is too much distraction. You leave. Okay, that's fine. But if you cannot leave and you don't want to leave, then he says, don't make, I mean, he doesn't say this explicitly, but what's implied here is don't make other people uncomfortable and say, I'm going to meditate. Especially sometimes young people want to be difficult, I'm Buddhist now. Then, they're in like family is having a festivity or everything. You're like, no, I'm going to take my mala out. I'm going to make everyone feel awkward. I'm going to chant my mantra. Oh, I need to meditate. Everyone, quiet. Shut up. Shantideva says, here, act as it seems best, whether in times of danger or in times of festivities. Don't be so rigid either. For it is taught that rules of discipline may be relaxed in times of generosity. Here is emphasizing, like when you are in a situation where whether yourself or other people are engaging in generosity, meaning that they are like throwing a party, it's not saying like, oh yeah, you join them and drink and get drunk. You have your own discipline. You have decided what is helpful, what is not helpful for training your body and mind. You yourself don't need to get involved. But neither should you kind of be a pain in other people's enjoyment. Just do what you are able to do best. And don't forget, with yourself, you want to guard both body and mind. And so 43 here it says, even though verse 43 sounds like a general statement, more specific here he's saying, so 43 it says, when something has been planned and started on, attention should not drift to other things. With thoughts fixed on the chosen target, that and that alone should be pursued. Here, it sounds like good advice for any thing that you do. This is good advice. But here in this context, he's more talking about, hey, you Bodhisattva, don't forget, you generated bodhicitta. Yeah, you generated bodhicitta. So yes, under certain circumstance, you might have to relax a little bit your training or discipline so that you don't, create problems for others. But don't forget, you have made this vow. You should carry this vow. Bueno, y el verso 41 pues nos habla de que debemos de estar escrutinando nuestra mente tanto como el cuerpo. En el verso 42 pues habla igualmente también que, bueno, de la misma manera que cuando hablamos del cuerpo, que de vez en vez levantáramos la mirada, que saludáramos a otras personas, que de la misma manera también en nuestra mente pues no tenemos siempre la posibilidad de tener una mente unipuntual, uniconcentrada en algo. Porque, por ejemplo, puede que surjan algo, y que lo dice el mismo verso, que en las celebraciones, pues tenemos dos opciones. Podemos tal vez irnos, o si nos quedamos, pues tal vez ahí tratar o intentar no ser un estorbo o incomodar a las personas. No ser tal vez como bromea el doctor Lai, que algunos adolescentes que están tal vez
tratando de incomodar o de rebelarse, y pues algunos adolescentes budistas pueden sacar su mala, pueden empezar a recitar sus mantras, pueden decir voy a meditar, por favor, silencio, cállense, no me distraigan. Y realmente pues no estamos hablando de incomodar a las personas. Aquí Shantideva pues nos dice que actuemos lo mejor que podamos, que no seamos rígidos tampoco, que podemos relajar en tiempos de generosidad, que básicamente aquí se refiere que pues si alguien está dando una fiesta, pues participemos. O sea, no quiere decir que a los monjes, en este caso, y a nosotros mismos también pues sería recomendable no emborracharse, mantener la disciplina, la ética disciplinada, pues también de alguna manera estar ahí y que es ayudable, bueno, digamos que pues no seamos un estorbo, no seamos un dolor, hagamos lo mejor que podamos, pero que no olvidemos vigilar nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque en el verso 43, donde dice, cuando planeamos algo y lo empezamos, no debemos desviarnos hacia otros objetivos. Con la mente centrada en eso, eso es lo que hemos de llevar a cabo. Pues parece ser un buen consejo para cualquier cosa que hagamos, pero en este contexto, Shantideva nos recuerda que como bodhisattvas hemos generado la bodhicitta, y sí, podemos relajarnos en nuestro entrenamiento en algunos momentos, pero podemos relajar nuestra conducta disciplinada, pero y para no crear algún problema externo, para no crearle un problema a otros, pero Yeah, que no, olvidemos que hemos tomado un voto y que lo llevamos con nosotros. Yeah, so 44, he continues, he says, behaving in this way, all tasks are well performed, and nothing is achieved by doing otherwise. Meaning, we cannot achieve things if we are distracted, we don't commit to completing what we have started, then we will start, 50 different things, and nothing gets completed. So again, this is good advice generally, but here it has a specific context. It's saying, don't forget your bodhicitta vows. Don't forget your commitment that you've made. And so with regards to body and mind, and then speech included, we should guard them with mindfulness and vigilant introspection. When necessary, yes, it needs, you need to be flexible. Don't be difficult about it. Don't make it difficult for yourself and others unnecessarily. And especially out of your stubbornness, out of your pride. Oh, I'm doing something very important. Everybody should pay attention to me. I mean, it's very inspiring, in some ways, but at the same time, I often have, especially younger people who will come and say to me, what should I do? I want to meditate. But my roommates, don't take it seriously. They don't respect what I'm doing. I say, well, you just need to relax. I said, if you are in a situation where you can find a better living environment for your practice, great. But that's not always possible, I said, and if you're rigid about it, then now it's about fighting with your roommates rather than applying your teachings, applying those teachings. So likewise, we can do that in many other ways too, those us, there's a difference between applying the teachings and creating unnecessary upheavals. So here, Shantideva is advising, so even if you relax things a little bit, but then also don't forget what you have embarked on, what you have begun, which is this progress towards full awakening. Don't forget that. So he says in line in 44, if we act in this way,
then the secondary defilement, the lack of introspection, which is this chapter, will not grow, will not increase. Meaning, if we don't forget our bodhicitta, this is the best way to ensure that introspection will not decline. Earlier, he gave, different methods to guard introspection. Here, they're kind of like the best solution, the best secret. He shares. He says, remember what you have embarked on, and if you keep that clear, then you will be fine. Y el verso 44 pues nos habla de no estar distraídos, pues que cuando estamos distraídos no estamos comprometidos, no completamos las tareas. Y quizá pues también puede ser algo que suena a ser práctico, pero en este contexto estamos hablando sobre el no olvidar los votos, los compromisos con respecto a la bodhicitta. Y por eso tenemos que estar vigilantes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y de hacer, pues no hacer las cosas más difíciles. Básicamente no hacer las cosas más difíciles para otras personas, y algo que pueda salir de nuestra necedad o insistencia o de nuestro orgullo de el requerir la atención de otros. Podemos estar muy inspirados, pero también al mismo tiempo tenemos que vigilar no incomodar a otras personas. El doctor Lai pues contaba que él tenía algunos estudiantes jóvenes que llegaban y le decían que no siempre era posible seguir las prácticas de poder meditar porque tenían sus compañeros de habitación con los cuales pues ellos tenían sus actividades y lo distraían. Y entonces el doctor Lai pues bueno, en lugar de pelearte con tus compañeros, pues trata de aplicar las enseñanzas de otras maneras, no creando pues conflictos innecesarios, relajándose, pero al mismo tiempo sin olvidar, ¿verdad? Y en este caso, sin olvidar que nos hemos embarcado en el entrenamiento del Bodhisattva, en que hemos tomado los votos del Bodhisattva. Y también al final, en el verso 44, pues que dice, al actuar así tampoco se desarrollará, si se actúa así, todo se llevará bien a cabo, si se hace de otro modo no se concluirá nada. Al actuar así tampoco se desarrollará la falta de introspección, uno de los engaños secundarios. Entonces nos habla que la falta de introspección pues se evita, no olvidando los votos de la bodhicitta, que es la mejor manera de asegurarse una introspección vigilante. Y de esta manera, pues, nos recuerda que el mejor secreto para guardar la introspección vigilante es tener o recordar que nos hemos embarcado en este camino para tener donde todo se aclarará y entonces todo estaría bien. So here to point out to the structure of this. So we have come to the section in this chapter where the bigger division of this section is into 3 parts. The first part is called the discipline of avoiding negativity. Second is the discipline of gathering virtue. And the third is the discipline of benefiting others. So this covers the verses from 34 to 84.
Y bueno, en la estructura de este capítulo, pues hemos llegado a una these sección. 3 disciplines. Bueno, que hay esta estructura, pues, de los versos 34 al verso 84 son acerca de las 3 disciplinas. La primera, la disciplina de evitar las negatividades. La segunda es la disciplina de la acumulación de la virtud. Y la tercera es la disciplina de beneficiar a otros. So sometimes these 3 disciplines are said to be like, how do you summarize what bodhisattvas should train in? Then it says bodhisattvas should train in these 3 disciplines. First, avoiding negativity. Then when you have some degree of ability to do that, then you can start, thinking about gathering virtue. And when you have some degree of knowing what that means, how to do that, then you can practice the disciplines involved in benefiting others. So what we have looked at right now in this section is the first, the avoiding negativity. And there are 2 parts. First part we have just looked at, 34 to 44, is about purifying body, speech, and mind. Then the next class when we meet, from 45 to 58, it is how to protect our precepts from degenerating. How to protect our precepts of training body, speech, and mind from degenerating. And so these 2 sections constitute the discipline of avoiding negativity. Y bueno, se dice que estas 3 disciplinas son la manera en que los bodhisattvas deberían entrenarse. Que primero entrenarse en la disciplina de evitar las negatividades y ya después de tener una cierta comprensión y práctica en esto, pues pasarse a la disciplina de la acumulación de la virtud y posteriormente de haber dominado hasta algún grado esto, pues llegar a la disciplina de beneficiar a otros. Y ahora hemos visto en la primera de estas disciplinas. Y esta primera disciplina se divide en 2 partes y que del verso 34 al 44, pues hablamos de la primera parte de esta primera disciplina, que es la purificación del cuerpo, del habla y de la mente. Y la segunda parte de la primera disciplina serían los versos 45 al 84, que hablan sobre la protección de nuestros preceptos, de protegerlos de que estos degeneren, que decaigan, y que esto va a venir pues en las siguientes secciones y que vamos a verlo. Y bueno, vimos la primera de estas partes el día de hoy y la segunda la veremos posteriormente. I see that Adriana, you have a question, and then Judy after that. So go ahead, Adriana. ¿Hay una pregunta de Adriana? Sí. Antonio, le escribí en el chat, pero quisiera abundar, si me puedes ayudar con la traducción. Me llama la atención la palabra que usó Dorje Lopon de una situación peligrosa. ¿Hay verdaderamente situaciones peligrosas o el peligro está en la mente? Esto lo pregunto porque no tiene mucho tiempo que yo empecé a estudiar esto en Casa Tíbet, Querétaro, unos meses antes de que empezó la pandemia. Y la primera clase o la segunda, Antonio, I think she is gone. Yeah. I think that she wrote something, maybe? No.
Did she ask enough of the question, or she didn't even get to the question yet? Well, she asked the question. The question basically is what she wrote, that is there a dangerous experience outside, or is the danger just a tiger in the mind? If the mind is calm, is there a danger? And she was giving a context, but she, yeah. I don't know. Can you all hear the question, Antonio? Okay, so Antonio said, translating for Adriana, and basically her question is apparently in the chat. She asked her question. Sí, aquí estoy de regreso. ¿Se me escucha? Can you hear Adriana? Yes. Sí. Entonces es que como... So if basically is the question in the chat, you know, so waiting, you can translate that question into Chinese, then I will just briefly answer that. Something about tiger. Huh? Tiger. Entonces yo recuerdo Something claramente... about tiger. Is the sí. danger just the tiger in the mind, or is the danger out there? Sí, si la pregunta es si el peligro es algo que está en la mente o es algo que está afuera. First of all, I don't know if there are tigers in Mexico. Primero, no sé si hay tigres en México. And if there are tigers in Mexico, then yeah, of course there are tiger danger that is out there. Y por supuesto, si hay tigres en México, pues hay peligros de tigres afuera. So maybe the context of the question will tell us more. So go ahead and ask, and Antonio, if you can translate, you know. Yeah, of course, you know, if there are tigers in Mexico, then yeah, tigers are dangerous, you know. Y bueno, Adriana pues nos va a dar un contexto de la pregunta y por supuesto, si hay tigres, hay peligro de tigres. ¿Adriana? No, al contrario. Lo que yo estoy comentando es que yo recuerdo que en esta clase de Tony Karam, él nos explicaba que los tigres no están afuera, que cuando una mente está en calma, no hay peligro. Aunque haya realmente tigres, una persona puede estar en un bosque con muchos tigres, pero en su mente no hay tigres, no hay peligro. Y también lo dice Yogananda en su libro de autobiografía de un yogi, habla de esto. Los tigres realmente, no importa en qué país estés, están en tu mente o no. Si tu mente está en calma, no hay tigres, no hay peligro. Por eso me llamó la atención la palabra situación peligrosa. ¿Realmente hay situaciones peligrosas? ¿O el peligro está en nuestros hábitos mentales? De sentirnos tal vez amenazados o en peligro. Pero si alguien no se siente amenazado o en peligro, pues no va a experimentar estos tigres. Y bueno, pues habla un poco de que... Oh, I'm sorry, I didn't switch to English. That she said that she heard these teachings from Tony Karam in Casa Tibet, Mexico, about that if the mind is a calm mind, then even if there are tigers, well, there is no danger, because in a calm mind, this doesn't exist. And she also said that she read this in Yogananda's autobiography, that the tigers are in your mind only. And in these dangerous situations, but if you have a calm mind, then you are not going to feel danger. And that the danger or the fear of danger
comes from the mundane habits. And if we teach our mind, well, we wouldn't feel this danger. So she is actually, well, her actual question is if this danger actually exists. Waiting, can you hear this or no? Oh, okay. She elaborates, Adriana elaborates further and said, she has heard other teachers said, if your mind is really calm, even if there is a tiger out there near you, you cannot be harmed. And then she quoted that reading, for example, this very famous spiritual book, spiritual biography of Yogananda, some Hindu guru, about how, again, that shows that, if your mind is really strong, then there is no danger that can come from outside. So, so then the question is there any real danger that comes from outside, or it's all just inside? My answer would be, if this belief inspires you to train more in calming your mind, then it's good to believe this, but please don't go into jungles where there are tigers. El doctor Lai pues tradujo la pregunta, ahora la va a traducir Waiting al chino. La pregunta de Adriana, pero ya también ya la respondió, empezó a responder y dice que, bueno, que si esta creencia te inspira, pues está bien para que tú te motives para practicar y que entonces lo hagas inspirada, pero que no te motive a ir a la jungla y enfrentarte a esos peligros. I have to confess that my faith is not so strong. El doctor Lai dice que tiene que confesar que su fe no es tan Because fuerte. I'm pretty sure, and reason my faith is not so strong is not just my belief, but I know, like, even if my mind is very calm, very clear, very strong, if I step out into traffic without looking, I'm pretty sure I'll get hit. Y pues dice el doctor Lai que pues él está muy seguro, básicamente, que él sabe que aunque su mente esté clara, aunque su mente sea fuerte, aunque su mente esté calmada, que si él cruza la calle sin ver, seguramente lo atropellan. Nature of vehicles moving in high speed, when met with a sudden object unexpected, meaning my body, is that the vehicle cannot stop in time and my body cannot withstand the impact, and suffering will arise. Y dice, bueno, que la naturaleza de vehículos que se muevan rápidamente, encontrándose con un cuerpo, que quiere decir su cuerpo, el cuerpo del doctor Lai,
y que, bueno, que estos no puedan frenar a tiempo y que el cuerpo sufra. Entonces el impacto significa de que el sufrimiento va a surgir. Nature of hungry tiger, meeting, walking lunch, is that walking lunch will be much appreciated by hungry tiger. Y bueno, en la naturaleza de un tigre hambriento que se encuentra con un almuerzo que camina, que entonces significa que el tigre lo va a comer. It is this aspect of the Buddha's teachings that really inspires me, really shows me that I really appreciate. There are other ways of appreciating the Buddha's teachings, and as I say, if they can be inspiring for you to train your mind, very good. But for me, it's this very this understanding the nature of phenomena. When certain phenomena meet certain conditions, then certain results are going to come. And for me, this is most inspiring about the Buddha's teachings. Y este aspecto que realmente inspira y que le muestra al Dr. Lai, y que realmente él aprecia mucho de las enseñanzas del Buda para entrenar la mente, es el entendimiento de que los fenómenos pues, son producto de causas y efectos. Y eso es algo que a él le inspira mucho. Judy? Judy tiene una pregunta. It occurs to me as we're studying this that particularly in the US, and of course everywhere, we're confronted by so many images with their fast cars. When we watch a movie, particularly action movies or TVs with commercials, the images come at us so fast. Every second there's a different image. And if we're not training ourselves in another way, the primary habituation of distraction is coming outside to us. Mm. And we're sort of not even appreciating how much that influences what we do when we're not watching an action movie kind of thing. And it's that inspires me to try to do this because we're constantly habituating distraction. Oh, totally. I hadn't really thought about it in that fashion, but that's what we're doing. Totally. Y bueno, Judy Can tiene... you all hear? Yeah, go ahead and translate. Y Judith pues tiene un comentario, ella dice que pues esto que estamos estudiando le hace reflexionar que en los Estados Unidos pues siempre está confrontándose con cosas como carros que se mueven rápidamente o en las películas que son de acción, que hay mucha actividad o que en los comerciales pues hay muchas imágenes que pasan rápidamente y entonces que pues no hay un entrenamiento de esta manera de no estar distraídos. Entonces, que no se aprecia si uno no está viendo películas de acción, ¿verdad? Y que básicamente no hay un entrenamiento en no estar distraído. Entonces, que es algo que ella está comentando que
no realmente no se entrena, en no estar distraído. That's why Gyoba Jigten Sumgun, contrary to the more general opinion, the more general opinion, it says, Buddha says, there's virtue, there's non-virtue, and then there's like neutral, right? Then Gyoba Jigten Sumgun says, actually in terms of our habits, our actions, it's either virtue or non-virtue. So then again, on the surface, it sounds like he's contradicting what everybody says. Oh, Buddha says, no, there's virtue, non-virtue, and then there's neutral. But here, what Gyoba Jigten Sumgun is pointing out is, if we are not habituating habits of happiness, then there's only one alternative. We are habituating habits of suffering. So we have to choose, So what looks neutral, in fact, is not neutral. We are being habituated. So we have to be vigilant in that sense of like understanding that I'm either habituating, I'm either further getting entrenched in habits of suffering, or I am resolving to habituate, to become familiar with habits of happiness, skillful states of mind, removing mental defilements. So we have to be intentional about it. Jigten Sumgun, contrariamente a la opinión general, y la opinión general de que las acciones son virtuosas o no virtuosas o neutrales, él dice que las acciones realmente o son virtuosas o no son virtuosas, que las acciones neutrales no existen, que es algo que superficialmente contradice a todo lo que los otros dicen. Pero lo que trata de Jigten Sumgun de decir es de que si nosotros no nos hemos habituado a los hábitos felices o que traen la felicidad, pues entonces nos hemos habituado a los hábitos que nos llevan al sufrimiento. Entonces, que realmente lo que es neutral no es neutral, porque si nos hemos habituado, porque lo que nos hemos habituado, si nos hemos habituado a lo que es que nos da felicidad o lo que causa la felicidad, pues lo vigilamos, lo atesoramos. Y entonces tenemos que vigilar que nuestros hábitos sean los que crean sufrimiento, que no sean los que crean sufrimiento, sino que sean los hábitos que crean la felicidad. Para poder tener estados mentales virtuosos, tenemos que tener una intención de tener acciones virtuosas que causen felicidad. Peter, go ahead. Unmute yourself. Peter tiene una pregunta. You have to unmute. There. Yeah. Yes, I want to thank you. I think it would be nice if I could have a list of all the different types of distractions in reading Buddhist literature. We often have long lists, and I know that there are certainly a variety of different kinds of distractions, and I'm very easily distracted. So I'd like to have a list so I can check off how I can focus on that. If you know any lists of all these different types of distractions, but I suspect most of our distractions are primarily our own mental processes and not necessarily so much. I mean, we say it's other things, but it's because we want to do something else. Well, anyway, thank you very much. Wonderful presentation. If you do, let me know.
Thank you. Sure. Bueno, Peter, Yeah, go ahead and translate the question. ok, Peter está pidiéndole al doctor Lai si hay una lista de los diferentes tipos de distractores que él siente que podría ser más fácil para él tener una lista porque siente que se distrae fácilmente y que pues sospecha que la mayoría de estas distracciones son mentales y que pero tener una lista le ayudaría a identificarlas. Le agradece al doctor Lai por la presentación. And yes, Buddhists have lists, many lists. Yes, there's a list of distractions. Then that list also becomes a distraction. El doctor le dice que hay una lista. The key distraction, as you already said, is whatever that. So if you want to list, a very easy list is the 8 worldly concerns. That's the main culprit in terms of distractions. So these 8 worldly concerns fall into 2 columns. One column, like, one column, dislike. 4 things that we like, 4 things that we dislike. Then, so here, whether we like or we dislike, they are all distractions, because what do they distract us from? They distract us from the goal of freedom and benefiting beings from the perspective of Bodhicharyavatara. It's the bodhicitta. So whatever distracts us from bodhicitta, and the biggest distraction from fulfilling our bodhicitta vow are basically what's known as the 8 worldly concerns. So if you just Google the 8 worldly concerns, you'll get that. The 8 worldly dharmas. Those are the main distractions that we need to be free from. Y bueno, sí hay listas budistas, hay varias, pero aquí básicamente, pues, esto se vuelve después una distracción también, ¿verdad? Tener una lista de distracciones de acuerdo al budismo. Pero tal vez la lista más clave de las distracciones es acerca de las 8 ocupaciones mundanas o 8 preocupaciones mundanas, o 8 dharmas mundanos. Bueno, en esta lista tenemos 2 columnas, una de las cosas que nos gustan y otra de las cosas que nos disgustan. 4 y 4. Y estos básicamente son distracciones del objetivo de lograr la liberación y el beneficio de otros, que es la bodhicitta, que es el tema de este texto, el Bodhicharyavatara, que nos distraen del poder cumplir con estos objetivos. Entonces puedes buscar en Google estas listas bajo las 8 ocupaciones mundanas, las 8 preocupaciones mundanas o los 8 dharmas mundanos. So when we get to chapter 8 in Shantideva, the chapter on meditative concentration, he will, give a full treatment of distractions, which is what meditative concentration is an antidote to. Y en el capítulo 8, Shantideva habla sobre la concentración meditativa y entonces ahí va a dar una lista completa de las distracciones, porque las distracciones son las que evitan tener una concentración. Larry? Thank you, Dr. Lai. Mm-hmm. I think Judy's comments about distraction and Peter's questions are both very interesting. Mm-hmm. From my perspective, we are living in an environment where there are whole industries devoted to distracting us, devoted to occupying our attention, Mm-hmm. and manipulating our even what we think about. When you start looking around, you'll see that we're constantly under a barrage of distractions,
from media, social media, advertising, all publications, the so-called news and entertainment. All these things are designed to distract us. Many of these industries have people that study what is needed to be done to get our attention and to motivate us to think in certain ways, to do certain things, to buy certain things. So from my perspective, I think it's very important just to become aware of who is trying to distract you. And even our self-motivation, we're very concerned about entertaining ourselves. It's a distraction. So our whole environment is full of things that we can latch onto to be distracted, or where people are deliberately trying to distract us. There's no billboards out there telling us to study Dharma or to remind us what the principles are that we're studying here. But there are many, many other things out there that people are trying to distract us with, even with our own ideas. Yes. Yeah, of course. Yes. This problem of distraction, whether now, whether the Buddha's time, it's the same problem. Here, from the Buddha Dharma's perspective, it actually doesn't matter so much who is trying to distract us, it says, because all distractions, if it distracts you from fulfilling the two bodhicittas, then they are distractions. During the Buddha's time, they say your family is your distraction. Your attachment to your family is a distraction. So Buddha is not even talking about, people with negative intentions trying to distract you. In fact, he says of the two, the enemies that are trying to distract you, he says, it's easier to get rid of them. It's the objects of your attachment that is more difficult to be rid of. So the objects of our attachment, meaning people we like, opinions we like, news we like, food we like. Buddha says, those are even harder to be free from. So the eight worldly concerns, is primarily, there it doesn't say, where it comes from, who has designed it. Yeah, of course, but even that can become distraction. But if we focus on our own likes and dislikes, our own, likes of gain, dislike of loss, our like of praise, our dislike of blame, that is the primary culprit that the Buddha is interested in having us see and having us be free from. Bueno, Larry dice que el comentario de Judy y la pregunta de Peter pues le lleva a pensar que, bueno, las industrias o los comercios están, buscan ocupar, manipular nuestra mente, nos llenan de diferentes imágenes que les ayudan pues con sus objetivos a través de las redes sociales, de la publicidad. Hay gente que estudia para que los otros puedan hacer o comprar sus productos y bueno, y que desde su perspectiva, pues él ve que hay como que pensar o ver que hay quienes están intentando distraerlo a uno. Entonces, que aun cuando nosotros tengamos una motivación, pues también hay que tener un enfoque en quiénes son estas personas que están tratando de distraerlo a uno. Y pues que él no mira que hay algunas, que no hay publicidad del Dharma,
y que básicamente todo lo que uno mira son cosas que son diferentes del Dharma. Entonces que las personas están también intentando distraerlo a uno. Ahora el doctor Lai responde que bueno, que en el tiempo del Buda existía también el mismo problema, pero que no importa quién está tratando de distraerlo o manipularlo a uno, sino que a ver que hay otras cosas como la familia de uno, el propio apego de uno hacia su familia o hacia otras cosas. Entonces, no está hablando tanto de las personas externas, porque inclusive dice que las personas externas es fácil. Pues uno puede tal vez dejar a las personas externas que tratan de hacer estas cosas, pero que lo que es difícil son los objetos a los cuales nosotros tenemos apego. Esas son las cosas que tienen más dificultad. Las personas, las opiniones, las noticias, la comida, es lo más difícil. Los 8 preocupaciones mundanas primariamente, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, y lo que el Buda mira como el principal culpable de que no estemos libres y que entonces nosotros debemos entrenarnos en no estar distraídos por esto. So just as I answered Peter's question cheekily about, the list, I say even those lists, if you don't know how to relate to them, they can turn into a distraction. Likewise, if we get carried away by, oh, businesses are trying to distract me, oh, government is trying to distract me, oh, Russians are trying to distract me, oh, like whoever is trying to distract me, then that itself, becomes a distraction. Because the Buddha points out, back to like, where is that distraction? It comes down to our 3 poisons. So there's a story, a great story. I'll end with this story. Saraha, a great Mahasiddha, said to be one of Nagarjuna, the great Nagarjuna's teachers. But Saraha was, he dwelt in the forest and he made his living making arrows, which is a little controversial, by normal standards. Arrow is a weapon. A good Buddhist should not be making weapons. But the story says he makes arrows for a living. Anyway, he was already very advanced practitioner. And he was a householder. So his wife, supports his Dharma practice. So one morning, as he was about to begin his meditation practice, he said to the wife, he said, for lunch today, make some radish curry. He said to the wife, make some radish curry for lunch today. And say, I'm going to meditate now. So he starts. Then that day it said that his meditative practice was so powerful that he went into a state of meditative equipoise for 12 years. According to this story, for 12 years. So of course, an hour into this, the wife, is starting to build the fire. 2 hours into this, the curry is like, boiling. And 3 hours into this, the wife keeps looking, the husband is still meditating, 12 years later, finally, the husband came out of the meditative equipoise. And the minute he came out of meditative equipoise, he goes, is the curry ready yet? Is my curry ready yet? So it says at that moment, the wife, took the pot of completely deteriorated curry, 12 years, it's been sitting there. She took the pot and she smashed the pot in front of him and said, you useless practitioner, for 12 years, you enter into meditative equipoise. And the minute you came out of the meditative equipoise, that distraction of your curry is the first thing that came up. And she said, I wasted 12 years waiting for you. Then she stormed off, and it says in that moment, Saraha had an awakening. And it says that he made a breakthrough there, his wife smashing this pot. You see, distractions.
Y bueno, con la pregunta de Peter, pues él mencionó, el doctor Lai mencionó que inclusive estas listas pueden destruirnos, pueden empezar a decir, bueno, ¿quién está distrayéndome? Las personas, Rusia, el gobierno. Entonces uno puede distraerse o se puede volver una persona distraída. Y porque ¿en dónde es que están estas distracciones? Pues están en los 3 venenos. Y para terminar, pues Dr. Lai cuenta esta historia de Saraha. Saraha era un maestro de Nagarjuna y este maestro Saraha vivía en el bosque y como forma de vida, pues él fabricaba flechas, lo cual puede ser algo controversial porque las flechas son armas, ¿no? Sirven para matar y entonces un buen budista no debería hacer esto, pero de cualquier manera, él ya era un practicante muy avanzado y él era alguien que tenía esposa, ¿verdad? Y esta esposa pues lo apoyaba mucho en su práctica del Dharma. Y una mañana Saraha le dijo a la esposa que para el almuerzo le preparara un curry de rábano y entonces él se puso a meditar y su meditación en ese entonces fue tan poderosa que alcanzó una ecuanimidad meditativa por 12 años. Y por supuesto, pues la esposa preparó el curry, ya a la hora, pues ya lo tenía lista. A las 3 horas, pues vio que él no salía de su estado de meditación y pues lo dejó ahí. Y a los 12 años, pues resulta que Saraha salió de su estado meditativo y lo primero que dijo al salir es, ¿está listo el curry? Y entonces la esposa lo vio y se molestó mucho, tomó la cazuela y la rompió enfrente de él y le dice que por 12 años has estado en un estado de ecuanimidad meditativa y ahora te has distraído y has salido de ese estado, que has hecho algo tonto, le dice. Y entonces que he desperdiciado este tiempo esperando, ¿verdad? Que pues, y tú lo has echado a perder. Y entonces en ese momento Saraha tuvo una claridad, tuvo un despertar, ¿verdad? Y pues al ver que se había distraído, ¿verdad? Que la distracción de los 8 ocupaciones mundanas los sacó de su estado meditativo. Entonces, darse cuenta de eso lo llevó a una realización. Chanchu sem chorim je ma ke pa nam ke gu che ke pa nyam pa me pa yang go ne gon du pe or shu. Okay, ta-ta, everybody. Reminder that this coming Tuesday, we won't have class because that day I'm transiting between airports. And so the next class will be next Saturday. Bueno, les deseo buenos días, buenas tardes y también les recuerda de que la próxima semana no va a haber clase el día martes. Gracias, Dr. Lai. Good night. Gracias, Dr. Lee. Thank you. Yeah.